Last class we completed the 3 sections from chapter This Wind on the Haunted Hill, written by Ruskin Bond. Today's class we shall discuss the answers for the questions given in our textbook. Textbookல கேட்கப்பட்டிருக்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் பார்ப்போம். If time persists, we shall learn tenses. Grammar portionல வந்து present perfect tense, past perfect, future perfect கொடுத்திருக்காங்க. If time persists, we will look into it as well. Okay, page 112. Work in pairs, read the story above and find the answers to these questions. What were the children doing beside the stone wall? இது வந்து செக்ஷன் 1ல கேட்கப்பட்டிருக்கிற கேள்வி. குழந்தைகள் வந்து அந்த கல் சுவர் பக்கத்துல என்ன பண்ணியிருந்தாங்க? The children were spreading the clothes out to dry beside the stone wall. துணி உணர்த்தி காய வச்சிருந்தாங்க. Because it was so windy, they thought of drying the clothes. துணியெல்லாம் உணர்த்தி வைக்கலாமேன்னு they were drying the clothes on the stone wall, on the floor. The children were spreading the clothes out to dry beside the stone wall. One marker question க்கு இப்படி தான் பதில் எழுதுவோம் நம்ம. What did Suresh ask Usha why? என்ன கேட்கறான் சுரேஷ் வந்து உஷாவை? ஏன் இப்படி கேட்கறான்? Suresh asked Usha that won't she be afraid of coming back to the village all alone? நீ திருப்பி கிராமத்துக்கு ஒண்டியா வரணும்னா நீ பயப்பட மாட்டியா? ஏன்னா அந்த யாருமே இல்லாத அந்த மலைப்பகுதிகளில் பேய்கள்லாம் இருக்கே, நீ தனியா வரத்துக்கு பயப்பட மாட்டியா அப்படின்னு சுரேஷ் வந்து உஷாவை கேட்கறான். ஸோ யூ கேன் மேக் நோட் ஆஃப் தீஸ் ஆன்சர்ஸ் இன் யோர் புக். உங்கள்கிட்ட புக் இருந்ததுன்னா இல்லாட்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் இடம் இருந்ததுனாலும் நீங்கள் பதில் எழுதிக்கலாம். Who told the children the story about the ghost on haunted hill? யார் அந்த பேய்கள் கதையை பற்றி குழந்தைகிட்ட சொன்னா? குழந்தைங்கிட்ட grandfather told the children the story about the ghost on the haunted hill. It is the grandfather. Answer is the grandfather. What did Usha see while walking to the bazaar? பசார்ல போறத உஷா என்னெல்லாம் பார்க்கறா அப்படியே நடந்து போறத? Usha saw wild flowers, a wild plum tree, lizards and whistling thrush while walking to the bazaar. thrushங்கிறது ஒரு விதமான பறவை, சத்தமா கத்தக்கூடிய ஒரு பறவை. இதெல்லாம் வந்து அவ நடந்து போறத பாக்குறா. எங்க நடந்து போறத? பஜாருக்கு நடந்து போற வழியில இதெல்லாம் பாக்குறா. என்ன பாக்குறா? வைல்ட் ஃபிளவர்ஸ், வைல்ட் ப்ளம் ட்ரீ, lizards, whistling thrush. I'll wait for a minute. You can make a note of these answers. Later, join பண்ணி sentence. So I'll wait for them as well to write down the answers. I'm waiting for you to write the answers. இந்த கேள்வியெல்லாம் இதில் இருக்கு மேம். த விண்ட் ஆன் தி ஹாண்டட் ஹில் பேஜ் நம்பர் 112ல கேட்கப்பட்டிருக்கிற 1 மார்க்கர் கொஸ்டின்ஸ்க்கு இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் நம்ம பார்க்கலாம். Shall we move ahead? அடுத்தது பார்க்கலாமா? Page number 115. Soon after the second section, section 2 is completed, these questions are asked. என்னெல்லாம் பார்க்கறது, எந்த சென்டென்ஸ்லாம் வந்து படிக்கிறத ஒரு மாதிரி பயங்கரமா இருக்கு.
The black clouds were threatening. பயமுடுத்துற மாதிரி இருக்கு. So they have given two sentences that are quite scary. We need to find out the remaining sentences in the given section 2 and write down 3 sentences. அந்த ரெண்டாவது செக்ஷன்ல பயமுடுத்தக்கூடிய நமக்கு அந்த லைனை படிச்சா ஒரு திகிலோ ஒரு பயமா இருக்க மாதிரி இருக்கிற வாக்கியங்கள் இருக்கும் இல்லையா, அதை அவங்க 2 எழுதியிருக்காங்க. நம்ம படிக்கிறது நமக்கு எதெல்லாம் அந்த மாதிரி தோன்றுது. What are the sentences that is making us scary? A sudden flash of lightning lit up the hill. திடீர்னு ஒரு கொடி மின்னல் இந்த மலையே பளிச்சுன்னு ஒரு தோற்றம் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு திடீர் ஒரு பளிச்சுன்னு தோன்ற ஒரு மின்னல். இன்னொன்னு, உஷா டச் த ஸ்டாஃப் ஃபரி கேட் அண்ட் கேவ் அ ஸ்டார்டில் கிரை. அப்படியே அந்த இருட்டில் அப்படியே நடந்து போறான் இல்லையா, செவத்துக்கிட்ட அப்படியே நடந்து போறது, ஏதோ ஒரு புசு புசுன்னு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த அவ தொட்டு பாக்குற மாதிரி இருக்கு. அது தொட்டோடனே அப்படின்னு அவ கத்துறான். ஷி டச் த சாஃப்ட் ஃபரி கேட். புசு புசுன்னு இருக்கிற அந்த ஒரு பூனைய தொட்டு பார்த்தோன்னே அவளுக்கு இந்த ஒரு பயத்துல ஒரு அழுகை வருது. தண்டர் அண்ட் லைட்னிங் பூம் ஆஃப்டர் ஒன் அனதர். ஒண்ணுக்கு அடுத்த ஒண்ணு மின்னல் சத்தத்தோட ஒண்ணுக்கு அடுத்து இன்னொன்னு வர்றத வந்து இந்த சென்டென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பயத்து மூட்டுறா போல இருக்கிற சென்டென்ஸா நம்ம எடுத்துக்கலாம். Thunder and lightning boomed after one another. For this we need to clearly read the chapter. அப்பதான் வந்து எதெல்லாம் கொஞ்சம் பயமுடுத்துற மாதிரி, it is making quite scary, we will get to know. Sudden flash of lightning. திடீர்னு தோன்றிய ஒரு மின்னல். Discuss with your partner and complete the table. So set of 4 questions is given. யார் கேட்குறா, யார் அதை பதில் சொல்றா, என்ன பதில் சொல்றாங்க, இதை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஷால் வி ரன் பேக் டுகெதர்? நம்ம மறுபடியும் திருப்பி ஓடிடலாமா? இது யார் கேட்குறா? உஷா இஸ் ஆஸ்கிங். ஸோ blank you need to fill this உஷா. Who is telling the answer? யார் பதில் அளிக்கிறா? பின்யா is answering it. What does she answer? We'll have to wait. நம்ம காத்திருந்தா இருக்கணும், காத்திருக்கணும் அப்படிங்கிற பதில் அவ கொடுக்குறா. Can you see something behind the wall? இந்த சுவருக்கு பின்னாடி உன்னால ஏதாச்சும் பார்க்க முடியுதா? இதை வந்து உஷா கேட்குறா. She is asking சுரேஷ். So who is answering? சுரேஷ் is answering. No, I can't see anything. இல்லையே, என்னால எதுவுமே பார்க்க முடியலையே. Who said goodbye? Usha said goodbye. And who answered? Suresh. And what was the answer? No, I won't. Was it just the wind? அந்த மின்னல் அந்த காற்றினுடைய சத்தமா அது? அந்த சமயத்துல யாருமே இல்லை. There was no one to answer. So who answered? No one. Since no one is answering, we can't fill up the third blank. What was the answer as well? யாருமே பதில் சொல்லாததுனால we can't fill up the third blank. These set of questions are asked in page number 118. Choose the most appropriate option. Set of questions in the form of multiple choice has been given. The wind hurried and passed through the dash. Apple and mangoes, pines and deodars, berries and cherries. When we read this chapter, we get to know about the 2 type of trees which they go through. எந்த மரங்களை பார்க்குறாங்க?
They are what? They are seeing pines and deodars. So answer is B. The market was dash away from the village. எத்தனை தூரத்துல இருந்தது? The market was 3 miles away from the village. Usha went to visit her dash house after shopping in the market. யாருடைய வீட்டுக்கு போறா ஷாப்பிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம்? She is going to her aunt's house. அவளுடைய அத்தை வீட்டுக்கு அவ போறா. Usha took shelter in the dens, caves, ruins. She took shelter in the ruins. So 1, B, pines and deodars. 2, 3 miles, A option. 3 as well, A, aunt's house. She's going to her aunt's house. 4, it is ruins. At dawn, the dash began to sing. எது வந்து பாட ஆரம்பிச்சது? When the sun starts setting, சூரியன் மறையறத என்ன குரல் கேக்குது? எந்த பறவையினுடைய பாட்டு சத்தம் கேக்குது? cuckoo, linnet, thrush. It is the thrush. It is a kind of a bird, and in this story they have mentioned this bird, thrush. இந்த கதையில வந்து எந்த பறவை மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா thrushங்கிற பறவை. 5, C. One B, 2 A, 3 as well A. 1, 2, 3, 4 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து A தான் செலக்ட் பண்ணணும். 1க்கு மட்டும் B. Fifth option, fifth questionக்கு answer is C, thrush. Page number 120. B பிரிவில் கேட்கப்பட்டிருக்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் பார்ப்போம். Why was it a struggle for the children to dry their clothes? ஏன் வந்து அது ஒரு கடினம், ஒரு போராட்டமா, ரொம்ப கஷ்டமான வேலையா அந்த துணியை உணக்கிறதுக்கு? It was a struggle for the children to dry their clothes because there was always a wind which blew away the clothes. ஏன்னா எப்போதும் அந்த இடத்துல காத்து இருக்கும், அந்த காத்துல வந்து துணி பறந்து போயிடும். அதனால துணி காய வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலையா இருந்தது இந்த குழந்தைகளுக்கு. It was quite a struggle to do a, it is difficult to do a task. ஒரு வேலையை வந்து செய்யறதுக்கு வந்து கடினமா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை struggle அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? So for the children, for them to dry the clothes, it was struggle because the wind blew away the clothes. What story did the grandfather tell them about the haunted hill? என்ன கதை சொன்னார் அந்த தாத்தா இந்த haunted hill பத்தி? The grandfather told them about the story of ghosts on the haunted hill. அந்த பாழடைந்த மலை, யாருமே இல்லாத இருக்கக்கூடிய அந்த மலை பகுதியில பேய்கள் வசிக்கிறதா இந்த தாத்தா சொன்னார். ஸோ அதுதான் இந்த கேள்விக்கான பதில். What did Usha buy in the market? List them. என்னெல்லாம் பொருட்கள் வந்து மார்க்கெட்ல வாங்குறா? Usha bought soap, matches, spices, sugar, a new pipe stem for her grandfather's hookah, and exercise book and marbles for Suresh, and necklace for herself. தனக்காக நெக்லஸ் வாங்கிக்கிறா கழுத்துல போட்டுக்கிறதுக்கு. அவளுடைய பிரதர் தம்பிக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் புக்கும் மார்பிள் கற்களும் வாங்கிக்கிறா. அவங்க தாத்தாக்கு இந்த ஹூக்கா பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு நியூ பைப் ஸ்டெம். அப்புறம் வீட்டுக்கான பொருட்களான சோப்பு, மேட்சஸ், ஸ்பைசஸ், sugar. These are the other things which she buys in the market, purchases in the market. Okay. Fourth question. What scared Usha during the dark rainy night? எது வந்து ரொம்ப பயமுறுத்து அந்த இருட்டு போன இந்த இரவுல
அதுவும் பயங்கரமா மழை பெய்யுற அந்த இருட்டி போன இரவுல எது வந்து உஷாவை ரொம்பவே பயமுடுத்திட்டு. When Usha moved against the stone sideways, she touched a soft furry cat. அந்த செவத்தை ஒட்டினாக்குள்ளேயே அப்படியே நடந்து போறா. திடீர்னு ஒரு சாஃப்டா ஒரு புசு புசுன்னு இருக்கிற ஒரு பூனையை தொட்டுறா. அது வந்து ஒரு 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 இடத்துல பயமுடுத்துது. Meanwhile, she gave a frightened cry and took her hand away. அந்த தொட்ட உடனே அவ வந்து ஆன்னு அலறது மட்டும் இல்லாம அந்த கையை உடனே எடுத்துறா. இதுதான் வந்து அந்த இரவுல அவளை வந்து ரொம்பவே பயமுடுத்திட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். When Musha moved against the stones sideways, அப்படியே இந்த கற்கள் வழியாக சைடா நடந்து போறத அவ வந்து புசு புசுன்னு இருக்கிற ஒரு பூனையை தொடுறா. தொட்ட உடனே அவ கையை எடுத்து கத்துறா, அலறா. ஸோ இதுதான் வந்து அவளை ரொம்ப பயமுடுத்திட்டு. How did the children react when they met each other at the ruins? ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குழந்தையெல்லாம் பார்த்தனோன்னா உஷா, பின்னி, சுரேஷ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தனோன்னே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்திச்சோன்னே அவங்க எப்படி வந்து ரியாக்ட் பண்ணாங்க? When the children met each other at the ruins, they fell into each other's arms. ஒருத்தர் தோல் மேல இன்னொருத்தர் அப்படியே அணைச்சுக்கிறா போல அவங்க சந்திச்சுக்கிறாங்க. They were surprised and relieved. அப்பாடா இப்பதான் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னா பார்த்துருக்கோம். when she is all alone and facing this scary night, அந்த இரவுல வந்து தனியா ஒரு விஷயமும் பார்த்து பயப்படுறதும் இருட்டா இருக்கிறத பார்த்து அவ பயந்து திடீர்னு அவளுடைய நண்பர்களும் அவளுடைய தம்பியான சுரேஷ் பார்க்கறது அப்பாடா she is feeling quite relieved. அதே போல ஆச்சரியமாவும் இருக்கு அவளுக்கு, அதே நேரத்துல ஒரு சமாதானமும் ஆறுது அவளுக்கு. And all that they could do was laugh and giggle and repeat each other's names. அந்த நேரத்துல என்ன வந்து அவங்களால பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா ஒருத்தர் பார்த்து சிரிச்சுக்கிறாங்க. அவங்களுடைய பேரை ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர பேரை மாத்தி மறுபடியும் கூப்பிட்டு பார்த்துக்கிறாங்க. So this is how they reacted. ஒருத்தர் சந்திச்சோன்னே ஒரு ஆச்சரியத்தோடையும் ஒரு சமாதானமும் அடைகிறாங்க. பாடா நம்ம சந்திச்சிட்டோமே. அது மட்டும் இல்லாம ஒருத்தர் அவங்க பேரை மறுபடியும் கூப்பிட்டுக்கிறாங்க. They laughed and giggled at each other. I wait for 1 or 2 minutes. You can make a note of these answers. We go to long answer question. Was it just the wind? What do you think Usha thought it was? Why? Usha did not believe that it was not just the wind because she had already heard about the story of ghosts in the haunted hill from her grandfather. ஏற்கனவே அவங்க தாத்தாட்டேன்னு இந்த மலைகள்ல பேய்கள்லாம் வசிக்கணுங்கிற கதையை ஏற்கனவே அவளுக்கு தெரிஞ்சது. இந்த காத்து மட்டும்தான் பயமுடுத்தல, பேய்கள்லாம் கூட இந்த மலையில இருக்கு அப்படிங்கிறத நினைச்சு அவ ரொம்பவே பயந்து போறா. While returning to the village from the bazaar, she saw 2 small children in ghostly figures at the disused fireplace. இந்த கிராமத்துல இருந்து மறுபடியும் பஜார்ல இருந்து போறத வந்து ஒரு 2 குழந்தைகள் வடிவத்துல ஒரு பேய் ரூபத்துல 2 குழந்தைகளை பார்க்குறான். And even she was scared by those ghostly figures staring behind her. அந்த 2 உருவங்களும் அவளை பார்த்துட்டே இருக்கிறது, அவ பின்பக்கத்துல இருந்து அவளை பார்க்கறத பார்த்து அவ இன்னுமே மிரண்டு போயிட்டான். The opinion of Usha, it was not just the wind, but the disembodied voice of these ghostly figures. இந்த காத்தினுடைய சத்தம் ஊன்னு இந்த காத்து சத்தம் மட்டும் அவளை பயமுடுத்தல. இந்த 2 உருவங்கள் குழந்தைகள் வடிவத்துல இருக்கிற 2 பேய் உருவம் வந்து இவளை வந்து ரொம்பவே பயமுடுத்திட்டு. இந்த காத்து மட்டும்தான் பயமுடுத்திட்டா இல்லாட்டி வேற ஏதாச்சும் பயமுடுத்திட்டா ஏன் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இந்த பதில் நம்ம எழுதியிருக்கோம். காத்து மட்டும் இல்ல, தாத்தா வந்து ஏற்கனவே இந்த மலை பகுதியில வந்து
பேய் இருக்குன்னு சொல்லியாங்க. போற வழியில காத்து சத்தமும் அதிகமா இருந்தது. ஊன்னு அது கத்துறது. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு 2 குழந்தைகள் வடிவத்துல இருக்கிற பேய் உருவமும் தெரியுது. அது வந்து இவளை ரொம்பவே பயமுறுத்திது. You make a note of this answer. I can find some centers joining now. If at all you have missed the answers for the questions which is discussed in section 1, 2 and 3, you can refer to our recorded session. ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் இந்த செஷன் இன்னைக்கு கிளாஸ். நீங்க அதுக்கப்புறம் கூட நீங்க பார்க்கலாம். Unscramble the sound, describing words from the text. எழுத்துக்கள்லாம் முன்னும் பின்னுமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது என்ன வார்த்தைங்கிறது நம்ம ஜம்பிள் வேர்ட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் என்ன வார்த்தை. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் they would have given giggle in this form, IGEGLG. So NOAM, if you unscramble it, it is moan. முனகிறது ஒரு மாதிரி ஒரு அழகு. MUREB, it is rumble. LOWH, howl, HOWL. MOBO, boom. COHE, echo. ECHO வந்து இப்படி ஸ்பெல் அப் பண்ணியிருக்காங்க. NOGRA, groan, உரும்புறது. So the first one is moan, second one is rumble, third one is howl, ஊழையிடுறது. boom, echo, எதிரொலிக்கிறது. மறுபடியும் நம்மளுடைய குரலே கேட்கணும்னா we tell it as an echo. இந்த மலை பகுதியெல்லாம் போனோம்னா நம்ம அப்படின்னு சத்தம் போனோம்னா நம்மளுடைய சத்தம், நம்ம சொன்ன சத்தமோ நம்ம பேசினது வந்து நமக்கே எதிரொலிக்கும். Sixth one is groan. I'll just wait for a minute. Last subsection E. They have given certain words. அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்னங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. எது வந்து கரெக்டான பதில்ங்கிறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். A dash is someone who investigates a crime. குற்றம் நடந்ததை வந்து ஒருத்தவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அது என்னங்கிறது ஆலோசிக்கிறாங்க. they are investigating, அதை பத்தின ஒரு ஆலோசனை நடத்துறாங்க அப்படின்னா அவங்களை என்னன்னு சொல்லுவோம்? we call them as a detective. A person who teaches, we call them as a teacher. Same way, someone who investigates a crime, we tell them as a detective. We call them as a detective. A dash is someone who suffers the effect of crime. ஒரு குற்றத்தோடைய பின்விளைவை சந்திக்கிறவங்க, they are called as victim. Someone who might have committed a crime is called as suspect. இவங்க தான் அந்த தப்பை பண்ணியிருப்பாங்களோ, இவங்க தான் அந்த குற்றத்தை பண்ணியிருப்பாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்குன்னா we call that person as a suspect. A dash is an idea or fact that helps us to solve a mystery. ஒரு clue. It's a clue. It's an idea. ஏதோ ஒரு பதில், நமக்கு ஒரு ஹிண்ட் கிடைக்கிறது. Hint is also called as clue. இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து நமக்கு clue கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆப்ஷனை நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம். And dash is an information we have that proves us that something is true. ஆதாரம்,
நம்மள்ட்ட என்ன ஆதாரம் இருக்கோ அதுதான், அதை வச்சுதான் நம்மளால நிரூபிக்க முடியும். ஏதாவது ஒரு விஷயம் உண்மையா இருக்கா இல்லையாங்கிறதே. That is called as evidence. So in court, if someone is if some suspect is been produced, if he has done something right or wrong, அவன் வந்து சரி பண்ணி தப்பா பண்ணியிருக்கானா இல்லாட்டி அவன் குற்றவாளியா இல்லைங்கிறது எதை வச்சு நிரூபிப்பாங்க? ஒரு ஆதாரம். அவங்க பண்ணலைங்கிறத நிரூபிக்கணும்னா போதுமான அளவு ஆதாரம் இருக்கணும் இல்லையா? அந்த ஆதாரத்தை தான் வந்து எவிடன்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம். So we have discussed question and answers which is asked in section 1, 2 and 3. Any doubts to anyone regarding this prose or the answers which I discussed pertaining to these 3 sections in today's class? இந்த 3 செக்ஷனுக்கான கேள்விகளுக்கான பதில் பார்த்தோம். அதில் ஏதாச்சும் சந்தேகம் இல்லாட்டி அது வந்து நான் இன்னும் ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியா இருந்தால், உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோணிச்சுன்னா நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம். ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் டென்சஸ். கிராமரில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற டாபிக் வந்து நம்ம அடுத்தது இப்போ பார்க்க போகிறோம். If at all you are having any doubts, you can please ask me. Quickly I'll run through the slides. நான் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல எதெல்லாம் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேனோ அதெல்லாம் வந்து குயிக்காக ரன் த்ரூ பண்ணுறேன். Any doubts to anyone? If please raise your hand. If possible, you can unmute and ask me, or you can please post it in the chat box. உங்க சென்டர்ல வந்து கோஆர்டினேட்டர் இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய உதவியால நீங்க அந்த கொஸ்டின் என்னங்கிறத போஸ்ட் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்காக பதில் சொல்றேன். I will clear your doubt. No doubts to anyone? We'll start with our grammar portion. Tense. Just a minute. So we can see pictogrammar. இந்த போர்ஷன்ல வந்து present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense சொல்லியிருப்பாங்க. இது பேஸ் பண்ணி சில கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. முதல்ல இந்த போர்ஷன் என்னங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சிம்பிளா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, I'll edit on the board now. Just a minute. முதல்ல இந்த டென்ஸ்னா என்ன? Can anyone answer me in a simple words? What is this tense? அதுக்கப்புறம் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல சொல்லி கொடுத்தது இந்த 3 டென்ஸையும் பார்க்கலாம். முதல்ல டென்ஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா? Suppose I say I teach English. I teach English for 7th standard. 7ஆம் வகுப்புக்கு நான் வந்து இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்குறேன். இதே சென்டென்ஸ் நான் இப்படி சொல்லலாம். I am teaching
English for 7th standard. நான் வந்து இங்கிலீஷ் 7ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கேன். ஐ ஹாவ் பீன் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கேன்னா முன்னாடியே நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன், இன்னமும் நான் ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேங்கிற மாதிரி நமக்கு புரியும் இல்லையா? நான் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்குறேன், 7ஆம் வகுப்பு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஃபார் ஏ 7th ஸ்டாண்டர்ட். 7ஆம் கிளாஸ்க்காக நான் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஐ டீச் இங்கிலீஷ் ஃபார் 7th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ். 7ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நான் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஐ ஐ ஆம் டீச்சிங், நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன், ஆனா நான் இன்னும் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கேன். ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் மை ஆக்ஷன் அண்ட் ஐ எம் ஸ்டில் கண்டினியூங். இன்னுமே நான் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ ஃப்ரம் பாஸ்ட் 3 years ஐ எம் டூயிங் திஸ். ஓகே, அண்ட் நவ் ஆல்சோ ஐ எம் டீச்சிங் திஸ். ரைட்? ஸோ ஐ ஹாவ் பீன் டீச்சிங்கிறது ஏற்கனவே நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன், இன்னமும் நான் தொடர்ந்து சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கேன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை நமக்கு கொடுக்கும். இந்த சென்டென்ஸ் வந்து நான் இப்படி சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, அர்த்தமே மாறிடும்ல. ஐ வாஸ் டீச்சிங் இங்கிலீஷ். Two years ago I was teaching English. I was teaching English 2 years ago. 2 வருஷத்துக்கு முன்பாக நான் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். was teaching. ஸோ நான் சொல்ற விதமே வந்து இப்போ நான் ஒரு வேலையை பண்றேன்னா, முன்னாடில இருந்து ஒரு வேலை பண்றேன்னா, இல்லாட்டி தொடர்ந்து இப்ப நான் செஞ்சுட்டே இருக்கேன்னா, இதுல வந்து நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்குது. கரெக்டா? விஷயம் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து நான் சொல்லி கொடுக்குறேன், 7ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேங்கிறது புரியுது. அது இப்ப சொல்லி கொடுக்குறேனா, சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கேனா, முன்னாடி சொல்லி கொடுத்ததை பத்தி நான் இப்ப சொல்றேனா, அதுதான் வந்து டாபிக். ஸோ மை ஆக்ஷன், when the action was performed, எப்போ அந்த செயலானது செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் இந்த டென்ஸ் நமக்கு சொல்லும். அது எது சொல்லும்? verb தான் வந்து நமக்கு அது தெரிவிக்கும். This word teach is an action word. செயல் சொல் இல்லையா? இந்த செயல் சொல்ல வச்சுதான் நம்மளால வந்து நிர்ணயிக்க முடியும், இப்போ ஒரு வேலை நடக்குறதா, இல்லாட்டி முன்னாடியே நடந்தா, இல்லாட்டி நடக்க போகுதாங்கிறதை இந்த வேர்பை வச்சுதான் நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ when a particular action is performed, is done. Simple. So எப்போ வந்து ஒரு செயலானது செய்யப்பட்டிருக்கு, இப்போ செய்யப்பட்டிருக்கா, முன்னாடி நடந்தது சொல்றதா, இல்லாட்டி இப்போ நடந்துட்டே இருக்கிறத பத்தி சொல்றதா, எது வந்து நமக்கு அதை தெரிவிக்கும்? verb தான் நமக்கு அதை சொல்லும். ஐ இங்கிலீஷ் ஃபார் 7th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வேர்டே தூக்கிடுறேன். டஸ் இட் மேக் எனி சென்ஸ்? ஏதாவது ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்குமா? கிளியர் மீனிங்கா இது ஏதாவது தெரிவிக்குமா என்ன? ஐ டேஷ் இங்கிலீஷ் ஃபார் 7th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு verb இல்லாம இந்த சென்டென்ஸே வந்து மீனிங்ஃபுல்லாவே இல்லை, ஒரு அர்த்தம் பூர்வமா அது இல்லவே இல்லை. கரெக்டா? ஸோ திஸ் word and the verb teach is telling me what I am doing. நான் என்ன பண்றேங்கிறதையே வந்து இந்த verb ஆனது தான் சொல்றது. என்ன செயலை செய்யறேங்கிறது சொல்றது தான் verb. Correct? When I am doing that work, when am I performing that action, tells me which tense. எந்த டென்ஸ்ங்கிறது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்? அந்த வேர்ப் சொல்லப்படுற விதம் வச்சுதான் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல வந்து டீச்சிங் சொன்னேன், இதே செகண்ட் சென்டென்ஸ்ல வந்து டீச்சிங் சொன்னேன். வேர்போட இங்க வெறும் வேர்ப் இருக்கு. செகண்ட் சென்டென்ஸ்ல வந்து வேர்போட ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் சேர்ந்திருக்கு. ஒரு வேலை தொடர்ந்து செய்யப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யூ மைட் ஹவ் நோன் திஸ், or if at all you are not knowing also not a problem. ஒரு வேலை தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது கண்டினியூஸ் ஃபார்ம் சொல்லுவோம். verb plus ing இருந்தா அது கண்டினியூஸ் ஃபார்ம். I have been teaching.
ஒரு வேலைய நான் ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிட்டு இன்னமும் தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு. have been verb plus ing. இது present perfect continuous. ஏன்னா verb-ஓட ing ஃபார்ம் இருக்கு. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி என்ன வார்த்தை சேர்த்துக்கணும்? அந்த verb-க்கு முன்னாடி have been, செய்து கொண்டே இருக்கிறேன். I have been teaching. So இது வந்து continuous form. Present perfect continuous ஆயிடும். நமக்கு கிராமர்ல வந்து 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல எது கேட்டிருக்காங்க? present perfect tense வந்து முதல்ல சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 4 சென்டென்ஸ் வந்து எதுவுமே present perfect இல்ல. இந்த சென்டென்ஸ் வந்து present perfect continuousல இருக்குன்னு சொல்லலாம். present perfect tenseனா எப்படி இருக்கும் மேம்? அதுக்கான அர்த்தம் என்ன? சிம்பிள் டர்ம்ஸ் ரெண்டு பைஃபர்கேஷன் போட்டுக்கோங்க. ஆக்ஷன் began in the past. செயலானது ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு. ஆக்ஷன் began in the past. Began in the past. And what else it is? It is in progress now. இப்போ தொடர்ச்சியில இருக்கு, இன்னும் செய்யப்பட்டுட்டே இருக்கு, இன்னமும் நடந்துட்டு இருக்கு. அவ்வளவுதான். ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்ட வேலை இன்னமும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அத present perfect tense அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? She has completed her homework. அவ அவளுடைய ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிருக்கா. முடிச்சிருக்கானா இப்பதான் முடிச்சிருக்காங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். sometime back she has completed, sometime back இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி முடிச்சிருக்கா. so this says that sentence is in present perfect tense. This sentence tells us that a given sentence is in present perfect. எப்படி மேம் present perfect sentence நீங்க சொல்றீங்க? சப்ஜெக்ட் என்னங்கிறது முதல்ல பார்த்துக்கணும். சப்ஜெக்ட்ங்கிறது யார் அந்த செயலை செய்யறாங்களோ, யார் வேலையை யார் ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிருக்கா, அவ முடிச்சிருக்கா, இதுதான் சப்ஜெக்ட். வாட் தி சப்ஜெக்ட் ஹஸ் டன், என்ன பண்ணிருக்கா அந்த சப்ஜெக்ட், அவ என்ன பண்ணிருக்கா, அவ முடிச்சிருக்கா. எதை முடிச்சிருக்கா? அவளுடைய ஹோம்ஒர்க். இது ஆப்ஜெக்ட். எதை முடிச்சிருக்காங்கிற கேள்வி நம்ம கேட்கிறோம்னா அவ ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிருக்கான்னு நம்ம சொல்லுவோம். So this is nothing but object. What she has performed, என்ன செயல் செஞ்சிருக்கா? She has completed something. Has completed. So this is my verb. So இந்த verb-ஐ நம்ம எந்த கேட்டகரியில வந்து fill up பண்ண முடியும்? Has completed. So subject plus has plus V3 form of the verb present perfect. So subject plus has. Sheங்கிறது subject. Has, she has. Complete னுடைய V3 form, past participle form, completed. She has complete her homework னு சொல்ல மாட்டோம். முடிச்சிருக்கா இல்லையா, அதனால completed. Subject plus has plus V3 form of the verb. One minute. 2 minutes, I'll write in a gist what is the simple perfect tense all about. Okay, it will be easy for you to remember. Simple present perfect tense, இதுதான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். Action already begun. Action began in past. ஏற்கனவே வேலை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு, இன்னமும் நடந்துட்டு இருக்கு. In progress. Progressனா இன்னும் நடந்துட்டு இருக்குங்கிற அர்த்தத்தை நம்ம கொடுக்கும். ரைட்டா?
இப்போ நான் இந்த கிளாஸ் இப்போ இந்த இன்னும் 2 நிமிஷத்துல முடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் இந்த செஷன் நான் முடிச்சிட்டேங்கிறத நான் எப்படி சொல்லுவேன்? I have completed மேம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு மேம். அந்த ஒரு நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. I have completed 7th standard English session for the day. So this sentence is in simple present perfect tense. So in today's class, we discussed the answers for questions given in the textbook, and we have started with simple present perfect tense grammar portion. Okay, I shall end my session over here. Thank you so much all of you. Nandri, Varga Bharadam, Velga Tamilagam. We will meet next week.